Let's now stay with matters politics. And Kakamega Deputy Governor Ayub Savula says leaders from Western Kenya will not accept any attempts to replace National Assembly Speaker Moses Wetangula. Savula says the National Assembly Speaker has demonstrated dedication in his work as the chair of the Parliamentary Service Commission, and any attempts to remove him from office will only be ill-advised. Mimi nasikia wajumbe wengine kutoka sehemu nyingine wakijipanga kuchukua kiti ya spika wetu Moses Wetangula. Waambie hiyo ni moto, hatutakubali spika wetu Wetangula atolewe kwa hiyo kiti. Hili jambo lingine mtafute kiti kingine kwa serikali, lakini kiti ya spika ya National Assembly ni kiti ya Mheshimiwa Moses Wetangula, na sisi tutasimama na yeye.